wonderful afternoon to you. Welcome to the news at 1 and Dominion Television Ibadan. I am Pat Aito. President Bola Tinubu has said that Nigeria's increasing population needs industrial solutions that will transform it into demographic dividends. He stated these are the Taraba International Investment Summit, tagged Taravest in Jalingo, the state capital. Tinubu, who was represented by Vice President Kashim Shettima, said that the country cannot live on raw-produced and unprocessed minerals, but needs factories to add value, clusters to drive innovation, and industrial parks to turn ideas into impact. He added that with the projection that Nigeria will be the third most populous nation by 2050, the increase will become a demographic disaster if not well earnest. The Senate has called for the immediate establishment of a military base in Ankh local government area of Adamawa State following a resurgence of Boko Haram attacks in the area and other parts of the northeast. The resolution came during plenary in a matter of ardent national importance after lawmakers debated a motion highlighting the rising insecurity in Ankh and Gombe local government areas where multiple coordinated attacks by Boko Haram insurgents have left dozens dead and thousands displaced. The lawmakers, however, commended the effort of the Nigerian Army and other security operatives, stressing the need to prevent further escalation of violence. Away from Taraba to Oyo State, where Governor Seyi Makinde said that People's Democratic Party (PDP) will continue to identify with the Nigerian masses and their aspirations despite the wave of defections that has hit the party. Makinde stated these are the official inauguration of the newly elected PDP Southwest Zonal Executive members held at the party Zonal Secretariat Soji at Dagmodo House, Old Ife Road, Ibadan. He added that the 2027 election will be determined by angry Nigerians and not politicians, stressing that the party will not be overly bothered about members defecting to other parties. And to Lagos State, according to data from the Lagos State Criminal Information System, Ikeja, Lagos Island, and Lekki have emerged as the top 3 criminal hotspots in Lagos State. This was disclosed by the Lagos State Attorney General and Commissioner for Justice, Lawal Pedro SAN, during a ministerial press briefing held in Alausa, Ikeja to mark the 2nd anniversary of Governor Babajide Sanwo-Olu's 2nd term in office. Pedro, citing recent LCIS statistics between January 2024 and May 2025, said that the top 3 crime locations in Lagos State were Ikeja, Lagos Island, and Lekki. The planter of Christ Apostolic Church CSE Adamimogo Grace of Mercy Prayer Mountain worldwide, Prophet Sam Oluwalo, has said Nigeria deserves righteous and patriotic leaders in positions of authority now, not political jobbers. Speaking at Jesus City Lekki Ekpe Expressway, the cleric said that President Tinubu should henceforth appoint experts who could come up with solutions to various challenges facing the nation, saying if such aforementioned people are at the helms of affairs, Nigeria will be better. Ibi tí ìṣòro wà àti ibi tí wọ́n ti lè tákù ìṣòro yẹn, irú àwọn tí Dáfídì ní lélẹ̀ àtàwọn tí wọ́n ná nǹkan tí wọ́n ní nítorí àlàáfíà orílẹ̀-èdè, tí ìjọba kankan tàbí ní region kankan tá bá ní irú àwọn ènìyàn wọ̀nyí, ẹ máa rí pé ìrọ̀rùn máa dé bá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ó ṣeni láàánú lónìí wípé àwọn Prophet Sam Oluwalo has called on Nigerians, especially men of God and socially conscious citizens, to actively contribute to national development rather than leaving the future of the country solely in the hands of politicians. Speaking at a recent gathering, Prophet Oluwalo emphasized that true transformation in Nigeria will only occur when individuals from all walks of life, including religious leaders, step up and become actively involved in the nation-building process. He noted that the challenges facing Nigeria stem from a consistent lack of forward-thinking and dedicated leaders who are genuinely committed to serving the people. According to him,
Many of the individuals who are sent to positions of power do so by chance or political favoritism, often lacking the clarity and vision needed for meaningful governance. When people get into power by luck, they are more likely to lose focus and derail from the mission of public service. Prophet Allah also called out the frequent practice of political appointments being used as rewards for loyalty or personal relationships, urging political leaders to place competence and national interest above party affiliations, religious alignment, or ethnic background. He also noted that appointment and leadership roles should be given based on merit and capacity, not as compensation for political cronies. Samson Balogun, reporting for Dominion. Also speaking, Prophet Shonibare Odunayo urged Nigerians youth to be more responsible and shun acts capable of cutting short their lives by indulging in money-making rituals and inordinate ambitions for wealth. If we say we have bad economy, I want to believe that it's not really bad economy that is the situation. Bad economy cannot exist if you don't have bad people. What contributes to bad economy, I think, to my own opinion, is our characters, our ideology, our behaviors to things. I want to believe that if we are able to correct our lapses and we are able to do the right thing at the right time, we will have a very good economy. Nigeria is a blessed country. Trust me, anyone that is hearing me right now will believe with me that Nigeria is being blessed. I think the government should be reasonable enough to find, companies that can, get job for these school leavers that can make the country come in line. And they said they are giving them extra salary. We are not seeing anything because the more they put it, the more things, before they even give them, they will announce it. Things are getting up in the market, getting very, very dear in the market. It's not good. Many things concerning the youth of today, because the way their mentality is going to having quick money. And on the foreign scene, Israeli authorities have said that 2 staff members of Israel's embassy in the United States have been shot dead in an attack outside a Jewish museum in the capital. The deadly shooting occurred at about 9 p.m. near the Capitol Jewish Museum in Washington. The chief of Metropolitan Police Department, Pamela A. Smith, said that authorities had detained a single suspect over the shooting identified as Elias Rodriguez of Chicago. Meanwhile, United States President Donald Trump has expressed condolences to the family of the victims, saying that the killings were based obviously on anti-Semitism. A British High Court judge has temporarily blocked the government from transferring sovereignty over the Chagos Islands to Mauritius. The last-minute injunctions came hours before the agreement was expected to be signed at a virtual ceremony with representatives from the Mauritanian government. The High Court decision was granted after actions were taken by 2 British nationals, Benedict Goudez and Beatrice Pomp, who were born at Diego Garcia military base on Chagos, claiming that the islands should remain under British control. And to Ukraine, while the Ukrainian authorities have questioned Russian authorities have questioned Ukrainian sovereignty and undermined the authority of its president as the 2 countries engaged in the first direct talks since Russia invaded Ukraine in 2022. Ukrainian President Volodymyr Zelensky arrived in Istanbul on May 15 for the talk with his Russian counterparts suggested days earlier. However, the Russian President Vladimir Putin did not show up, nor did his cabinet members, but sent a junior delegation headed by Ambassador-at-Large Rodion Morsnik that was not empowered to sign a ceasefire.
And in sport, Federation International, the Football Association, has announced the creation of a transfer window running from June 1st to 10th of June for all teams competing in its summer's revamped Club World Cup. FIFA further announced an additional in-competition transfer window, which will be open from June 27 to July 3rd. It added that the objective is to encourage clubs and players whose contracts are expiring to find an appropriate solution to facilitate the players' participation. You can visit our website on www.dominion.org.ng to watch us live and interact with us. You can also follow us across our social media platforms: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, and LinkedIn at Dominion Broadcast, and on X, Dominion Cast. And that was the news at 1 on Dominion Television. Thank you so much for watching. I am Pat Aito.
Ẹ káàsán o, ìròyìn àgbáyé ló ń dé sétí ìgbọ̀yín láti iléeṣẹ́ móhùnmáwòrán Dominion takalẹ̀ síbàdàn nílé Olúyọ̀lé. Abọ́ládé Sodiq Abíọ́lá lórúkọ tèmi. Ààrẹ ilẹ̀ wa Nàìjíríà Bọ́lá Ahmed Tinubu ti ṣàlàyé pé pẹ̀lú bí àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí ṣe ń gbèrú tí wọ́n ń pọ̀ sí ní gbogbo ìgbà, ó ní a nílò láti ṣe ìdálẹ̀ àwọn iléeṣẹ́ ńláńlá o, èyí tí ó jẹ́ kí a ṣe àmúlò ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn èèyàn tí ń gbé ilẹ̀ yìí fún àǹfààní ìjọba àwarawa àti èrèjẹ ọrọ̀ ajé àti ìdàgbàsókè rẹ̀. Ọ̀rọ̀ yìí ni Bọ́lá Ahmed Tinubu sọ di mímọ̀ níbi ètò kan eléyìí tó wáyé nílùú Janingo tí ṣe olúùlú ìpínlẹ̀ Taraba. Ètò eléyìí tí wọ́n pè ní ètò ọ̀rọ̀ okòwò àgbáyé eléyìí tí ó wáyé ìyẹn nílùú Janingo. Ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ẹni tí igbákejì rẹ̀ Kazeem Shettima ṣojú níbi ètò ọ̀hún jó di mímọ̀ wípé níní ẹrọ̀fọ̀ ọrọ̀ ajé àti ohun àlùmọ́nì nìkan ò tó láti fi ṣe ọlá nílẹ̀ Nàìjíríà. Ó ní bí kò ṣe wípé kí a ṣe ìdálẹ̀ àwọn iléeṣẹ́ ńláńlá èyí tí ó mọ̀ ṣe àmúlò àwọn ẹrọ̀fọ̀ ohun àlùmọ́nì tí Elédùà fi jèǹkè wá lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Ní àyín ìgbákejì ààrẹ ilẹ̀ yìí Kazeem Shettima wá fi kún un lóko ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu wípé iṣẹ́ ìwádìí kan èyí tí àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ nípa ìkànìyàn ṣe nílẹ̀ yìí ó ní wọ́n ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé nígbà tí ó bá fi di ọdún 2050 orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà òní yóò wà ó ní ipò kẹta nínú àwọn orílẹ̀-èdè tí èèyàn ó pọ̀ sí jùlọ jákèjádò àgbáńlá ayé. Ẹ̀wẹ̀, ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà ilẹ̀ yìí ti pè fún ìdásílẹ̀ iléeṣẹ́ ọmọ ogun di mímọ̀ ní ilé ìjọsìn ńlá wọn tí ń bẹ ní òpópónà Lẹ́kì Ẹ̀pẹ́ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Wòlíì ṣàlàyé pé bí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu bá lè ṣe bẹ́ẹ̀, ìrọ̀rùn àti ìfọ̀kànbalẹ̀ yóò dé bá wa lórílẹ̀-èdè yìí. Àbọ̀ròyìn tó kù rèé lẹ́nu akọ̀ròyìn iléeṣẹ́ wa. Àwọn tó mọ̀ bí a ṣe ń stọ́dì àkókò, ibi tí ìṣòro wà àti ibi tí wọ́n ti lè tákù ìṣòro yẹn, irú àwọn tí Dáfídì ní lélẹ̀ àtàwọn tí wọ́n ná nǹkan tí wọ́n ní nítorí àlàáfíà orílẹ̀-èdè, tí ìjọba kankan tàbí ní region kankan tá a bá ní irú àwọn ènìyàn wọ̀nyí, ẹ máa rí i pé ìrọ̀rùn máa dé bá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ó ṣe ni láàánú lónìí wípé àwọn ènìyàn wọ́n ní oore ọ̀fẹ́ láti dé ipò àti àyè tó dára. Ní tó yẹ kán rò ní wípé báwo ni mo ṣe máa make impact níbi tí mo wà. Kì í ṣe olóṣèlú nìkan, àwa gangan bí ìránṣẹ́ Ọlọ́run ó yẹ káwa náà wo pé bó lọ́kàn wá ṣe pé sí. Tẹ́ bá wo bìkan nínú ẹsẹ̀ yẹn pé àwọn tí kì í fi iyèméjì tẹ̀gùn, yẹn ni pé ṣé ń pé lára àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run àwọn kan gbàgbọ́ pé Nàìjíríà ò lè dáa mọ́ títí di ìsinsìnyí torí pé ọkàn wọn wọn nígbàgbọ́ pé ó lè dára ń bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ àwọn orílẹ̀-èdè kan ti larú nǹkan wọ̀nyí kọjá. Ohun tó sì fà á ni wípé bó ṣe ń lọ tá a rí àwọn ọlọ́kàn pípé tó, tá a dẹ̀ rí àwọn tó jẹ́ pé ó fẹ́ fi ọkàn wọn lélẹ̀, kì í ṣe ẹ̀mí wọn nìkan pé jẹ́ kí n sin ìlú yìí láì retí èrè púpọ̀ tí mo fẹ́ rí. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó dédé ń bá ara rẹ̀ ní àyè tàbí ipò lónìí, wọ́n rí àánú ni, wọn ò ṣiṣẹ́ débẹ̀. Ohun téèyàn bá dẹ̀ rí àánú rẹ̀ gbà tá a fi ṣe láàánú, ó lè mọ̀ iyì ohun tí ó fẹ́ ṣe níbẹ̀. So àmọ̀ràn mi gẹ́gẹ́ bí ìtọ́ni àti òye, a nídìí àwọn ọlọ́kàn pípé, àwọn tó lè stọ́dí àkókò tí ẹni ìjọba kankan bá sì rí wọn náà ní tòótọ́, kàn fi wọ́n síbẹ̀ láì ní í ṣe pẹ̀lú pátì tí wọ́n ti wá. Kàn má fi ipò, kàn má fi compensate ènìyàn wípé ẹ jẹ́ kí torí pé ó ràn mí lọ́wọ́ rí. Ẹni tó lè ṣe tó bá wà ń bẹ̀, ẹ rí i pé àyípadà rere yóò dé bá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Wòlíì Asọ̀nìbàrẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ tiẹ̀ wọ́n rọ àwọn ọ̀dọ́ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti gbéwà ọmọlúàbí wọ̀ bí ẹ̀wù kí wọ́n yàgò fún ohunkóhun eléyìí tó bá lè dẹ́mi wọn légbodò láìpẹ́ ọjọ́, torí pé bá a bá fi tipátipá wá owó wọ́n pé ẹ̀mí ẹni a máa tètè já o. Bákan náà bá a bá tọ́ jẹ́jẹ́ wọ́n ní owó kánrin-kése tó ń tí ọlá kánrin-kése iná là á mọ́ gbádùn. Láti ilẹ̀ òkèèrè, àwọn aláṣẹ orílẹ̀-èdè Ísírẹ́lì ti ṣàlàyé pé àwọn amòòkùnṣèkà ìdá kan ti ṣekú pa àwọn òṣìṣẹ́ méjì tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ nílé iṣẹ́ àwọn tí ń bẹ ní ìlú Washington DC ti ṣe olúùlú ilẹ̀ Amẹ́ríkà. Ìyẹn ní agbègbè kan eléyìí tí gbọ̀ngàn ohun ìṣẹ̀báyé ẹ̀yà Júù wà ní ìlú ọ̀hún. Ìròyìn fi ìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé nǹkan bíi aago 9 àṣálẹ́ níṣẹ̀lẹ̀ ìbọn yínyìn abanilọ́kànjẹ́ ọ̀hún wáyé o ní ìlú Washington DC, ìyún nítòsí gbọ̀ngàn ohun ìṣẹ̀báyé ẹ̀yà Júù eléyìí tó wà níbẹ̀. Ẹni tó jẹ́ ọ̀gá àgbà iléeṣẹ́ ọlọ́pàá tó wà ní agbègbè ọ̀hún, Pamela A. Smith, nígbà tó ń bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ ojú di mímọ̀ wípé
ọwọ́ ti ba ẹnìkan tí wọ́n fura pé ó ṣeéṣe kó wà nínú àwọn tí wọ́n ń bẹ nídìí ìṣẹ̀lẹ̀ ìbọn yínyìn ọ̀hún. Onítọ̀hún ni wọ́n porúkọ rẹ̀ ní Elias Rodriguez tí wọ́n pè ní ọmọ bíbí ìlú Chicago nílẹ̀ Amẹ́ríkà. Ní báyìí ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà Donald Trump ti wá fi àìdùnnú hàn lórí ìṣẹ̀lẹ̀ láabi ọ̀hún pẹ̀lú bó ti kẹ́dùn pẹ̀lú mọ̀lẹ́bí àwọn èèyàn tí wọ́n dẹ̀mí wọn légbodò níbi ìṣẹ̀lẹ̀ ìbọn yínyìn ọ̀hún. Bákan náà ẹ̀wẹ̀, ilé ẹjọ́ gíga kan ní ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì ó ní wọ́n ti dákẹ́ náà lórí àṣẹ kan eléyìí tí wọ́n ti kọ́ pa pé kí ìjọba ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì ó yọ̀ǹda agbègbè odò ńlá Chagos fún orílẹ̀-èdè Mauritius. Ìgbà tó kù wákàtí díẹ̀ kí wọ́n buwọ́lu ìwé èyí tí wọ́n fi yọ̀ǹda ilẹ̀ ọ̀hún fún orílẹ̀-èdè Mauritius ó náà ni wọ́n dáwọ́ kọ̀ lẹ́yìn tí àwọn ọmọ bíbí ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì méjì kan yóò di mímọ̀ fún ilé ẹjọ́ ọ̀hún wípé ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì kò ní ẹ̀tọ́ o láti yọ̀ǹda ilẹ̀ náà fún orílẹ̀-èdè Mauritius àti pé asọ́ta àbábalárégun tẹ́gùn ní ṣe. Àwọn ọmọ bíbí ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì méjèèjì ọ̀hún ni wọ́n pe orúkọ wọn ní Bernadette Dungaze àti Beatrice Pompey. Àwọn méjèèjì ni wọ́n pe àwọn gbé ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún ní agbègbè Chagos ní báràkì iléeṣẹ́ ọmọ ogun kan tó wà ń bẹ̀ táwọn sì mọ̀ nípa ìtàn ilẹ̀ ọ̀hún. Wọ́n ní kò bójúmu kí ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì ó yọ̀ǹda ilẹ̀ náà fún orílẹ̀-èdè Mauritius bó ti wù kó mọ́. Àwọn aláṣẹ orílẹ̀-èdè Russia ti bẹ̀rẹ̀ sí ní béèrè ìbéèrè ọ̀kan òjọ̀kan eléyìí tó jẹ́ kò bákùngbé lọ́wọ́ ààrẹ orílẹ̀-èdè Ukraine níbi ìpàdé ìjogun omi tí ń lọ lọ́wọ́ láàrin orílẹ̀-èdè méjèèjì. Àwọn ìbéèrè náà ló ní í ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ òmìnira ilẹ̀ lórílẹ̀-èdè Ukraine àti agbára tó ń ti àṣẹ tí ààrẹ orílẹ̀-èdè Ukraine Volodymyr Zelensky ní gan gẹ́gẹ́ bí ààrẹ ní orílẹ̀-èdè ọ̀hún. Láti ọdún 2022 tí orílẹ̀-èdè Russia ti ṣígun wọlé sí orílẹ̀-èdè Ukraine ìgbà àkọ́kọ́ rèé tí orílẹ̀-èdè méjèèjì ó mọ jókòó sọ̀rọ̀ yìí pọ̀ láti wá nǹkan ṣe sí bí ogun ti ń wáyé láàrin àwọn méjèèjì yóò sì lọ sódò lọ mumi. Bó tiẹ̀ jẹ́ wípé ààrẹ orílẹ̀-èdè Ukraine Volodymyr Zelensky ti balẹ̀ sí ìlú Istanbul ti ṣolú lórílẹ̀-èdè Turkey láti ọjọ́ 15 oṣù karùn-ún ọdún tá a wà yìí kí àsọyépọ̀ ọ̀rọ̀ náà kó lè gbìnàyà. Àmọ́ ṣá o, ẹni tí í ṣe ààrẹ orílẹ̀-èdè Russia Vladimir Putin kò yọjú síbẹ̀ bó ti wù kó mọ̀. Bákan náà kò rán ọ̀kankan lára àwọn alákòóso tí ń bá ṣiṣẹ́ papọ̀ lọ síbi ìjókòó ọ̀hún. Ẹni tí í ṣe òṣìṣẹ́ kékeré kan lábẹ́ ìṣàkóso ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Russia ni wọ́n pé kó lọ sojú ìjọba orílẹ̀-èdè Russia ń bẹ̀ èyí tí àwọn àgbáyé ti ṣe àpèjúwe gẹ́gẹ́ bí ìwà ìfinipeni àìfi èèyàn pèèyàn èyí tí mọ́ mú ara òkó sánbà ń tẹ́wọ̀lú. Àmọ́ ṣá wọn pé ìjókòó ọ̀hún ti ń lọ lọ́wọ́ o tí onítọ̀hún sì ń béèrè àwọn ìbéèrè kò bákùngbé lọ́wọ́ ìjọba orílẹ̀-èdè Ukraine àti ààrẹ orílẹ̀-èdè Ukraine. Lẹ́ka eré ìdárayá, àjọ tó mójútó bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá jákèjádò àgbáyé ti ṣetán o láti fi ààyè sílẹ̀ fún àwọn ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù láti máa ra agbábọ́ọ̀lù wọnú ọkọ̀ wọn láàrin ọjọ́ 1 oṣù kẹfà sí ọjọ́ 10 oṣù kẹfà kí àǹfààní ó lè wà fún àwọn ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù tó fẹ́ kópa níbi ìdíje ife ẹ̀yẹ tó jẹ́ ti àjọ FIFA èyí tí wíyà àtúnṣe ṣẹ̀débá lẹ́nu lọ́lọ́ yìí tí ó sì mọ gbìnàyà lọ́dún tá a wà yìí. Àjọ FIFA tó fi kún wípé àwọn ò tún fi ààyè sílẹ̀ bó bá ti di ọjọ́ 27 oṣù kẹfà sí ọjọ́ 5 oṣù keje ọdún tá a wà yìí fún àwọn ọkọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù tí wọ́n kópa nínú ìdíje ti àjọ FIFA ọ̀hún láti ra agbábọ́ọ̀lù tàbí ta agbábọ́ọ̀lù míì nígbà tí wọ́n bá ń kópa lọ́wọ́ níbi ìdíje náà. Wọ́n wá ṣàlàyé pé àwọn ṣe eléyìí láti jẹ́ kí àwọn agbábọ́ọ̀lù tó bá fẹ́ kúrò nínú ikọ̀ tí wọ́n wà tẹ́lẹ̀ ní gẹ́lẹ́ tí sáà bá ti parí kí wọ́n lè ṣe bẹ́ẹ̀ ni o àti pé láti fún àwọn ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù náà láǹfààní láti na ọgàn agbábọ́ọ̀lù tó bá wù wọ́n èyí ni àkókò tí wọ́n bá ń kópa níbi ìdíje ife ẹ̀yẹ àjọ FIFA tuntun ọ̀hún èyí tí wọ́n gbé kalẹ̀ tí ó mọ̀ bẹ̀rẹ̀ lọ́dún tá a wà yìí. Ẹ má gbàgbé pé ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa láwọn ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ ayélujára wa ọ̀kan òjọ̀kan à ń bẹ lójú òpó alátẹ̀káyé www.dominion.org.ng. Bákan náà lẹ́tún lè máa wò wá ní ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ ti Facebook àti ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ TikTok tí mọ ojú òpó aláwòrán Instagram àti ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ alóhùnláwòrán YouTube. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa pẹ̀lú àpèjúwe @Dominion Broadcast. Ìròyìn àgbáyé wa fún tọ̀sán tòní kò ní jù báyìí lọ. Àbọ́ládé Sodiq Abíọ́lá lórúkọ tèmi. Adúpẹ́ wípé ẹ̀ ń wò wá, ẹ ṣeun tẹ̀ ń gbọ́ wa. Ó dàbọ̀.